Zina gyalama tsangma ani ngoto dele tek yala ngzo gi step thangbo nyo tsar dalor preparation of soil che ani tanda sowing ni tsara. So we move on to our third step, that is adding manure and fertilizer. Manure nana ani lu ra ye the manure the fertilizer ni ga lu ra. So the plants they need nutrients for the proper growth. Growth yapmaya chedo chu goyora. So kuzula chu kashishi sanira ora. Ani the kashishana pechi gansan sanira ore. Ani first tanda nitrogen chipuch gansulong ni rawor. So pechi gansan tanda sanira yo songsa. 맞아 칼로레 추 르엘 추 terganta consola 칼로레 growth yapu yoe chidoni 추디 정말 아주 간이 랭월나 맞아 manure lu di control gore 지싱다 니 심쟁기 waste zokpa dindera deche ni khala hangma to da denzo khachira decomposition ra denzo decomposition ni ngazo manure chaw lu chaw ra page nang la do gilang zu dene kora ge do na nang page nang la su su nang lu se ge den to simje ge den da ra so organic manure le the organic la nang ra nang la su jo ra ani factory ne ya khashi chembo ne phaju mangbo nyarsa den zo ne khonso gi ya organic manure su ra. So manure the tinso kengi khachi do pat khora tendo ya ki do so the thablam shembachi kharila na fertilizer diet the fertilizer di khaner do tada khane ni ro do factory ni ro do so fertilizer di lu re ina lu chama khani so na factory ni so factory nanol dei organic marda in the decompose charge che de chigyo mar khonso khaptu chemical pheje thang so gyur so ani khonso gi chemical so gyo nang lo khran la ani tada chising la go gi nutrients den zo ra o den zo ani khonso gi khalor manga ta che ani songbor fertilizer le do so manure the fertilizer gi khabar khyan so ha ko so manure are prepared at home whereas fertilizer are prepared in factories so fertilizer din so na khari re nitrogen phosphorus potassium to ni fertilizer shimba khari na urea ammonium sulfate super phosphate to the fertilizer chidang ding also thablam khari na khashi gi spray chini fertilizer lo re ne khashi khalore chu nyam la di chini lo your fertilizer to fertilizer lutna ani with the paddy maize dinzo pya ko ki do to ta ki excessive use na khare fertilizer bat pheje mang atang na excessive use na pheje over tang so fertilizer bat mang thana ani ngonzo dindo tapsa ki sa jora o sa di khachire they become acidic kharo acid mount adu gola ni khachire they become less fertile dindo nyunga ki maung bala do fertilizer gi shamba chi kyo kare it cause water pollution fertilizer kingi khachina na shinga ni ma kharo chawa gya chi du gala di chu kap tu to shora de ne ni ani river da de ne na to shedu gala gangza ani water pollution se shir ra chemical mangbosh nyam che du da tadi kyangi activity do re khalor susundang la kisi tabadosh na the procedure take mung or gram seeds and germinate them di chipujigan gelai ngara che chi tanda gelai gi na la khata bina na chana do chana na ko
chana brown jia chana brown di ani chuna te spang shidu kala ani nima chik spang ra ani sangi de la ma tu ni sha da khashi kan khashi kyang so bang na teach and wodi nima ni som shadu kala ti jeni khunzu it starts germinating khali khali indi chinji sa khalor ya gang ni thwi so on did gonna take 3 empty glasses, mark them A, B, C. Those shara add soil mixed with cow dung manure in A. And A the glass A the nanglola ni kalore pajugi kalore zokbayora pajuchomnya dende kalor this shita dara or this sanya mix shigich. In B ani B gi nanglo la khari dar lana urea the fertilizer urea tinala da dara amount chikpa chikyam da manglo chikpa chikyam and pour same quality of water in all ani shemba dinanglo such da C dinanglo la so dinanglo la nima takpa chu chikpa lu che care chidara di chidu gala ani kunsa ya ke ko sura ke ko su gana kya gi observation khar chido growth in B is higher than A and C B gi growth chido the bat kra manga do ta manga ke do A the C le ya ke do so this is the glass containing soil and fertilizer soil the fertilizer yu ya ke do so shuk che de khar chila na fertilizer chi re manure ine manure de khar re ko organic indu gala pet ya chemical ne mara dinang la the dikha activity so sonal activity china ti do machine council ki tanda kila fa1 project yora fa1 project na kila chiko di chigi ra so gi khai chine di rajma chine tigre chole chine tigre khagi lena tir lo on this lo ani di activity shit da chicks korbu da so nga kyang thongsa thanda organic manure bet khora ya yo thongsa so the di ya yo ki advantage shimba khari khari yore it provides lots of humus to soil sala bet khora chi manga ti da lots of humus sa bet ya chir na pu do chal da it enhances water holding capacity of soil sagi kalore chu absorb che gi niba chiro di khora bet ya dur it loosens soil so that roots can breathe easily ani the sata sopso chara sa sopso chadi gal khari re the roots they can easily breathe ra u gya ko pe len thura chawa din chogi it increases useful microbes in soil ta di lose di gal long yang bu di gal ani khari re the microorganism ra they starts developing and microorganism this a bit mount ra so it also improves soil texture sagi do khora kha chadu do na ko do chauta so on the chini ngonso ki khai chi re recommend khachi la na organic manure di pichu tang ma ya re let the concept is called crop rotation la ra halore such pachikyang kala in the same land ra ani kalore chising tento rik da minda muthun tab dena ta tanda dawsum de la asham tab ya di je dawsum de la ni ya kushim ro tab di je dawsum de je ro tab inde chodoshna bat khora sal res che ramasa muthun continuous chi ge la chik tab suna dila khali re crop rotation the North India to na legumes season chigla ta and the next season de la hum wheat potato so sera so crop rotation di pe opere kachina na nganzo sa chigla khalore sa ja chigla pa thanda ngara chola kela la sa shinga ekar chigna ekar chig dela ni gi khalor thanda ashum tab daraya ma kochiya ashum rangcha tab ya ma kochiya ashum rangcha tab suna khajire sagi bat chudingam ro khajana ashum lo goe gi chujura odi khajire bat khora zodur ta kisi thanda khalor ashum tab na ashum chawi chela ya de do tab suna khali de la ya chu shamba dura so odi shamba de ya koi ma thingra ashum di chudil ha ti do ya khali ma dura so wo dinde gi khari it is more efficient crop rotation is very efficient gangzang la inde season gangzang la
kalore crop chigang chi tab maimba dicha tanang step new step sumbara adding manure and fertilizer the step sure the pk chumbare irrigation di danglo lani ya council notes chamang budo chur ra tadi dida sangma khilen jira kalore water is essential for all living organisms other living organisms sangma chedu chudi men methap jira so also in crop field chedu ra seed germination de khadu yungu re best khadu chore shu ya borasna ra kalore shindo da ani kela ide ni shindo da meto sun yago chela chugoira ni zishin tsawa gi khachira they absorb water with minerals chu absorb chidu gala an shunyam la mineral absorb che bet lela dor zishin la ha ani lulu na luni chura gyu chira wo de tsama chu gi through ani roots gi the lelo pe chasa so healthy plant nanglo la normally khachire 90% tsama chur design mineral sangma ani kalore they transfer to different parts of the plant ani the loma da de nanglo la chu le gyo de gi khari phen to gore mineral de choi khari phen to gore di chishing la khani ni sab protect chigola na frost ni namshi thangmo yesale na ani kyakwa ma che la phen to yore chu gi ra chu di na la ani khalor chawa gi ya the suna ani mineral changma ya li ra loma da de nanglo la so wodin so gi khari protect chila na chishing kona ni kyakwa ma chawa ta ani saja namshi chawa yen suna ani long chaw chaw li ra wodin so ne kyabe so supply of water to crops at regular time interval is called irrigation the notes ke chumbo chigri do irrigation la nakra thenda khora khale do supply of water chuluge at two crop la ni chuluge che di khadu la na at regular time interval la na ni thijo kha la chuluge jira won la khale ra irrigation there so time and repetition of irrigation chuluge gi thijo ro choro di khare ra it depends on it is different for different crop la pa be ya chu manglo nyolo thijo kha yo chira different for soil types any site type khade mera sathakwe na ya chuma ro ko si sa sobso na bat nyo dura and different in different season any ya season la depend chik chira irrigation de so irrigation depends on three types ra crop la ra lire soil la ra lire and then season so penchesh na summer door na namshi chaw kale na evaporation mango pe dura namshi chaw de so on de chini therefore irrigation is done more frequently chumanga yangse manga lora and in winter kharere namshi thangmo yo songsa irrigation is not so frequent yangse chu maluna tibor ra so the chu irrigation di khalore thablam dojera khane di re jungkhung khare re shingala wells che de wells tube well pump yo water pump doja wodi che ani river yore dam ni chu thingre canal ni chu thingre ponds ni chu thingre lakes ni chu thingre then sangma these are the sources of irrigation rather than those not chalo the irrigation ki method kharila na ngoma method ya traditional mode ki through chi da chain pump gi chi re thekli gi chi re rahat gi chi so these are the some of few traditional methods of irrigation Radi khare la base sheet la na
lango da ani milara li da so den zo khari lana khong kyo re they are cheaper and then less efficient ra so most commonly khari do pheje tang do pam pheje tang do the things on do re odi pam di khari gore ya di na lu ya la diesel the petrol den so ko da now modern methods of irrigation things on khari do pheje tang lana now more economical production kalore manga thungura chun manga li re and then more effective and saira so sprinkler system nangla khari redula na it requires vertical pipe khaptu yoshta pipe khaptu yoche and then it has rotating nozzle on top the pipe din so itse la khari re inte kora yangi chir nozzle na gang chir this sama khwala join chishela na main pipeline de join chishir la so with the help of pump you through ani khajire the water float share go to the due to the pressure king so on the any main pipe ne ma khap to vertical pipe de la du kala the rotating nozzle di khajire and shuma tor kang zala so the khwala phejela na if ground is not leveled sadi changma level chikpa mes na andi pe pheche awor if there is insufficient quantity of water ani chu bembe luru den de mes na ani the sprinkler system de ya res so ani mixe khol do in sandy soil gi kya so type ha hora so sandy soil la ni depend to da ani next kalore method new re modern method nanglo la thangbo the sprinkler system che ani khare re drip system so drip system la kharchi lana drop by drop irrigation khap to drop dur the vertical pipe che and it has rotating nozzle which has been joined to the main pipelines so due to the with the help of pump through water is allowed to pass through the pipe under pressure the water is sprinkled to the crop like a rain chop habanashi dichi da zishin dendo denzo la li da okay di council ye modern method of irrigation thangbo diche ni pa di the drip system no this system nanglo la ni drop by drop chulir council tongo da ngo bu chasa kangza chule yo de patla kap to khol ke re chawa rang la chur so din zo khol suited yo la na garden da ani shingdong che ani fruit plant shingdo king de yo wo din zo la pindoir drop by drop the king drip system the king kepsan khare re there is no water wastage da water wastage che yong mar hine khari chorla na needs to be done more frequently irrigation needs to be done more frequently chu yang se tang worta ra khajana ko drop la chu cha de gora khali ge drop by drop du gala ni chu yang se manga tang wotur the system the page khwala ya ko lana chutis nyunga yo sa chal yura ho den so la por useful in region where the availability of water is poor tsera okay so also drink topic method ni chera method ni dikhare lana tanda adding manure and fertilizer che ni shiba dikhare re irrigation ra so thanda irrigation nangla traditional method shishten so ani modern method thanda ni do on zo khande me on the notes chilo ani traditional method mixes ke chung mare ming chu putishan di re drip system da thanda sprinkler system ki notes di chalo council lot of nangla ye bare system di khande re lam yo
Ani adding manure the fertilizer lana manure the fertilizer gi differentiation jere odi khang zo lokdem na yore kuni kha differentiate shisher khazna manure di ngo shinga na di chige che ani organic le jora ani fertilizer di inorganic re ani factory nang lo la ani so go le jora so on the in the differentiation jere odi ma lo okay so on the training is in the di kam